Federalist number 34, part 1. I flatter myself it has been clearly shown in my last number that the particular states under the proposed Constitution would have co-equal authority with the Union in the article of revenue, except as to duties on imports. As this leaves open to the states far the greatest part of the resources of the community, there can be no color for the assertion that they would not possess means as abundant as could be desired for the supply of their own wants, independent of all external control. That the field is sufficiently wide will more fully appear when we come to develop the inconsiderable share of the public expenses for which it will fall to the lot of the state governments to provide. To argue upon abstract principles that this coordinate authority cannot exist would be to set up theory and supposition against facts and reality. However proper such reasonings might be to show that a thing ought not to exist, they are wholly to be rejected when they are made use of to prove that it does not exist contrary to the evidence of the fact itself. It is well known that in the Roman Republic, the legislative authority in the last resort resided for ages in two different political bodies, not as branches of the same legislature, but as distinct and independent legislatures, in each of which an opposite interest prevailed. In one, the patrician, in the other, the plebeian. Many arguments might have been adduced to prove the unfitness of two such seemingly contradictory authorities, each having power to annul or repeal the acts of the other. But a man would have been regarded as frantic who should have attempted at Rome to disprove their existence. It will readily be understood that I allude to comitia centuriatia and comitia tributa, the former in which the people voted by centuries was so arranged as to give a superiority to the patrician interest. In the latter, in which numbers prevailed, the plebeian interests had an entire predominancy, and yet these two legislatures coexisted for ages, and the Roman Republic attained to the principle of human greatness. Now we look at some of the vocabulary. Particular states, Hamilton means different states, any one of the 13 states. To propose something means to form or put forward a plan or intention. Revenue, one meaning is the total income produced by a given source, like a property expected to yield a large annual revenue. Since this article is specifically talking about taxes, so that's why he says revenue, because that's a source of revenue for the federal government as well as the state government. Duties, as, a plural for duty, which means,
a tax, especially a tax on imports. Assertion is the act of asserting, declaration. When you assert something or declare positively or often forcefully or aggressively. So it's to declare positively or in a forceful way. To possess means to have and hold as property, to own. Also means to have as an attribute, knowledge or skill. Abundant is an adjective, means something that's marked by great plenty of resources. Desire means, has got two meanings, to long or hope for something, or to express a wish for something, request something. To advert is to turn the mind or trying to get attention, to call attention in the course of speaking or writing. Inconsiderable means not considerable, slight, trivial, small. To provide, one meaning is to take precautionary measures, like provide for the common defense. Another meaning is to make a stipulation. Or another meaning is to make preparation to meet a need. To argue has two meanings, to give reasons for or against something, and also means to contend or disagree in words, to dispute. Supposition means something that is supposed, like hypothesis, or the act of supposing. خب حالا سعی میکنم اینایی که فقط انگلیسی میخونم شاید یه طوری باشه که دیگرانم استفاده بکنن. من الان ترجمه اولم رو ضمیمه میکنم و خوب دقت بکنید که من همینجوری دارم بیشتر خودم یاد میگیرم راجع به تاریخ آمریکا، راجع به تاریخ بنیانگذاری آمریکا، و هرچی معلوماتم بیشتر میشه در جریان میذارم شما رو. ولی ما میخوایم کاری بکنیم به جایی برسیم که این زبان رو به عنوان زبان دوم قبول بکنیم که دیگه همه این چیزها رو در زبان اصلی بخونیم و بعد ترجمهش هم میدیم دست کسایی که خیلی قشنگ میتونن درست و حرفه‌ای این کار رو بکنن. پس من امیدوارم که همینجوری با من جلو بیاید، زبان رو یاد بگیرید که با این زبان بتونید قشنگ تاریخ آمریکا رو یواش یواش یاد بگیرید. و منم همینجوری که رفته رفته معلوماتم زیاد میشه، حالا یه کتاب جدیدی به دستم میاد، یه چیز جدیدی میخونم و باهاتون در جریان میذارم، در قرار باهاتون شریک میشم. خب مثلا الان من این کتاب این آقای سنفورد لویسون رو که نگاه میکنم، مثلا راجع به مقاله 34 ایشون که نوشته، میگه الان ببینید این همیلتون چقدر باهوش داره میگه که بایستین فکر اینو بکنیم که یه چیزای اتفاق میفته که ما الان اصلا نمیدونیم چیه. خب نمیتونید این درآمد از دولت بگیرید دستشو ببندید، چون ما نمیدونیم که بعداً اگه یه وقتی جنگ شد کشورهای، میگه همیلتون خیلی واقع بینه، میگه آدم همیشه اگه ضعیف باشه طعمه کشورهای قوی تر میشه. میگه بس باید همیشه آماده باشیم که اگه حمله بهمون شد و اینا بتونیم از خودمون دفاع کنیم و خودمون رو قوی نگه داریم که اصلا اجازه ندیم کسی بهمون حمله بکنه. به خاطر این حرف مالیات درست حساب و اینا میزنه. بله حالا این آقای مثلا لویسون یه مثالی میزنه از اینی که ببینید بعد اینکه جنگ عراق شد و اینا، ببینید چند تا سرباز حالا اومدن کمک
بهداشتی میخوان، چه کسایی هستن که PTSD گرفتن، باید کلی کمکشون بکنه. آیا این پوبلیوس، این بنیانگذارای آمریکا این فکر رو میکردن که یه دفعه مثلا این Veterans Affairs، این بخش بهداشتی دولتی که سربازایی رو که قدیم خدمت کردن بهشون میرسه، یه دفعه مثلا بعد سال 2011 1.5 میلیون آدم رفته بهشون که ما کمک میخوان، کمک بهداشتی، کمک روانی، یه همچین چیزی را که قرار باشه آدم پولشو بده. آیا این پوبلیوس اینو در نظر داشت؟ و منم که تمام این پروژم اینه که انقدر خنگ نباشیم که تمام انرژیمون رو بذاریم روی جنگ که برن مردم تیکه پاره بشن. ما به خاطر اینکه علم پزشکی جلو رفته اینا رو به هم دیگه بچسبونیم، زنده نگرشون داریم، ولی این فکر رو نکنیم که از نظر روانی اینا چقدر صدمه میبینن. همه مردم دنیا صدمه میبینن و ما این تمام انرژیمون رو بذاریم روی چی؟ جنگ و دعوا، جایی که بیایم فکر آینده نسل بشری رو بکنیم، فکر آینده موجودات زنده رو بکنیم و متحد بشیم. کلی از این انرژی و پولی رو که میذاریم رو دشمنی بذاریم برای پیشبرد صحیح و درست و سلامت تمام مردم دنیا و تمام موجودات دنیا. فعلا با اجازه.